Hello ladies and gentlemen, it's my hope that you're feeling okay, and today we are proceeding with our discussion on the book titled I Will Marry When I Want, the book which is written by Ngugi wa Thiongo and Ngugi wa Mirii. In today's discussion we're going to look form as well as content of this book, and now we shall begin with characters as well as characterization. Mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu ni mzima wa afya. Na leo tutaendelea na uchambuzi wa kitabu chetu kinachofahamika kwa jina la I Will Marry When I Want, kitabu kilichoandikwa na Ngugi wa Thiongo pamoja na Ngugi wa Mirii. Kwa kuwa hapo mwanzo tumeshakwisha kisimulia, sasa leo tutaendelea discussion yetu kwa kuangalia fani pamoja na maudhui, na tutaanza na wahusika. The first character is called Kigunda. Mhusika kwanza ambaye tutamwangazia hapa ni Kigunda. He is exploited character but tempted and cruel to his family. Mhusika huyu ameonyeshwa kama ni mhusika anayenyonywa, kwani anatoka katika tabaka la chini, lakini mhusika huyu pia tunaambiwa ana ukatili katika familia yake, haihudumii familia yake vizuri. He is Gathoni's father and Wangesi's husband. Mhusika huyu pia ni baba wa Gathoni, lakini pia ni mume wa Wangesi. He is a farm laborer who receives low wages, a drunkard man, and he is a man of contradiction. Lakini mhusika huyu tunaambiwa pia ni mkulima ambaye anapokea ujira mdogo, yani analipwa kidogo kulingana na kazi anayoifanya ni kubwa, lakini malipo anayopewa ni madogo. So ndio maana tukasema mwanzo ni mhusika anayenyonywa. Lakini sifa yake nyingine ni mlevi, lakini ni mtu ambaye anaingia katika migogoro mingi katika maisha yake. He is illiterate and not wise. He is fun character who despite woman despite his weakness he have. Lakini mhusika huyu pia tunaambiwa hana elimu, hajaelimika na hana busara, lakini pia ni mhusika ambaye anachekesha kidogo, kwani anaona madhaifu ya wanawake lakini madhaifu yake hayaoni. Another character in this book is called Gikamba, lakini mhusika mwingine ambaye tutamwangazia leo anafahamika kwa jina la Kigamba. He is a factory worker who works for a long time and he is paid low wages. Mhusika huyu pia ni mfanyakazi wa kiwandani ambaye anafanya kazi kwa muda mwingi lakini analipwa kidogo. He is Kigunda's neighbor and Njoki's husband. Lakini mhusika huyu tunaambiwa ni jirani wa Kigunda na ndiye mume wa Njoki. He is a wise man, lakini huyu tunaambiwa ana busara. He is a traditionalist, hence he is against new religion. Lakini mhusika huyu pia anashikilia mila na tamaduni na alikuwa hapendi dini mpya zilizoletwa, yani Ukristo. He is patriotic and mobilize as he calls for the people to unite, as it is the only weapon for success. Lakini mhusika huyu pia ni mzalendo, kwani alikuwa akiwataka watu waungane. Alikuwa akiamini kwamba umoja ndio njia pekee ya kuleta mafanikio. He is a constructive man as he always give positive idea. Lakini mhusika huyu pia tunaambiwa ni mhusika ambaye alikuwa akijaribu kujenga, kwani kila muda alikuwa akitoa mawazo ambayo ni chanya. Kwa maana hiyo anafaa kuigwa katika jamii zetu. Another character is called Wangesi. Mhusika mwingine ambaye tutamwangazia hapa anafahamika kwa jina la Wangesi. She is Kigunda's wife. Huyu ni mke wa Kigunda, a wise woman than her husband. Lakini huyu anaambiwa ni mhusika ambaye tunaambiwa ana busara sana ukilinganisha na mumewe ambaye alikuwa hana busara. She forced her daughter to get married. Lakini mhusika huyu pia anamlazimisha mtoto wake aolewe. She also illiterate. Lakini pia mhusika huyu hajaelimika. She hates the tendency of drinking so much. Lakini mhusika huyu pia alikuwa anapendi tabia ya ulevi, ndio maana akanamkataza mumewe asilewe. She represent all women experience humiliation from their husband by being beaten and isolated by the system. Mwanamke huyu anawakilisha wanawake wote ambao wananyanyaswa na waume zao na ambao wametengwa na mfumo mzima wa uongozi. Another character to put into discussion is called Gathoni. Lakini mhusika mwingine ambaye tutamweka katika mjadala huu anafahamika kwa jina la Gathoni. She is not educated but eager to be educated, unmarried girl. Mhusika huyu hajaelimika lakini alikuwa na umri ambao alitakiwa apelekwe shule, yani akapata elimu, lakini ni binti ambaye ni mzuri lakini bado hajaolewa. She does not want to be forced into marriage, hence she want freedom in her own life. Lakini mhusika huyu pia alikuwa hataki kulazimishwa kuolewa, akawa akitaka uhuru wake, aolewe pale ambapo akipenda. Ndio maana alisema I will marry when I want, kwamba nitaolewa pale ambapo nikipenda.
She is a lover of Muhuni who impregnate her. Lakini Bitu alijiingiza katika mapenzi na John Muhuni ambaye John Muhuni alimtia ujauzito. She wasn't guilted by John Muhuni as she ended being chased away by her father. Lakini baada ya kupewa ujauzito na John Muhuni, John Muhuni alimtelekeza, kitendo ambacho kikafanya mpaka familia yake nayo ikamfukuza. Sana ni baba yake. She later became a barmaid. Lakini baadaye akaanza kufanya kazi ya uhudumu. She suffers humiliation of being called a prostitute. Lakini akaanza kuteseka na unyanyasaji ambako watu walikuwa wakimuita malaya. Waliamini mtu anayefanya kazi ya barmaid siku zote huwa ni prostitute. She represent a young generation who want to change after being frustrated with life. Anawakilisha tabaka la vijana ambao wanataka kubadilika baada ya kukumbana na changamoto mbalimbali katika maisha. Another character in this book is called Njoki. Mhusika mwingine ambaye tutamjadili leo anafahamika kwa jina la Njoki. She is Kigamba's wife. Huyu ni mke wa Kigamba. She is aware of the existence of classes, hence she believes that it is very difficult for rich to marry from the poor people. Lakini mhusika huyu Njoki anaonekana kuwa na uelewa mkubwa sana kuhusiana na swala la matabaka, kwani yeye anaamini tajiri siku zote huwa anamuoa tajiri. Haiwezekani tajiri kuoa mtu ambaye ni maskini. She also represents women who are oppressed. Lakini pia anawakilisha wanawake ambao wanagandamizwa na kunyanyaswa katika jamii. But I told that she is very wise woman. Lakini pia tunaambiwa alikuwa ni msichana ambaye ana busara. Another character in this book is called Ahabi Kioi wa Konoru. He is a wealthy person. Mhusika tunaambiwa ni tajiri mno. He is John's father and Jezebel's husband. Huyu ndiye baba wa John, lakini pia ndiye mume wa Jezebeli. He is Ikuwa's business partner. Lakini alikuwa ni mfanya biashara mwenzake na Ikuwa. He is an exploiter. Lakini mhusika huyu ni mnyonyaji, ndiye anayenyonya watu wa tabaka la chini. He is black capitalist as he work for the interest of the white. Lakini pia tunaambiwa ni mbepari mweusi ambaye anafanya kazi kwa ajili ya manufaa ya watu weupe. So he is a hypocrite man. Mhusika huyu kwa hiyo ni mnafiki. Another character in this book is called UGA WA ELIMUtv. He is Kioi's business partner. Lakini huyu pia ni mfanya biashara mwenzake na Kioi. He also represent a class of black capitalists who exploit a fellow African, and he is polygamist. Mhusika huyu pia anawakilisha tabaka la watu ambao ni mabepari weusi wanaofanya kazi kwa ajili ya kuwanyonya Waafrika wenzao. Lakini sifa yake nyingine ni polygamist, anamiliki mke zaidi ya mmoja. Another character in this book is called Ndugire. He is saved and encourages Kigunda and Wangechi to be saved. Mhusika huyu amesaidiwa na akawa anahitaji pia Kigunda na Wangechi nao waweze kwenda kusaidiwa. He also represents the class of exploiter who collaborate with the foreigners to exploit fellow Africans. Mhusika pia anawakilisha tabaka la watu ambao ni wanyonyaji ambao wanaungana na wageni kwa lengo la kuwanyonya Waafrika wenzao. Himself plus Kioi Ikuwa use Bible as instrument of softening fellow Africans so that they can do their evils without any protest. Mhusika huyu pia ukijumlisha pamoja na Kioi na Ikuwa, wenyewe wanaonekana kutumia Biblia kama kifaa maalum kwa ajili ya kulainisha mioyo ya Afrika ili waweze kufanya uovu wao without any protest, yani bila ya kupingwa. He is upcoming he becoming rich. Kwa maana hiyo sasa wanatumia mwamvuli huu wa dini ya Kikristo na Biblia kujinufaisha wenyewe na kuwa matajiri. So mpenzi msikilizaji, hiyo ndio ilikuwa idadi ya wahusika ambao tumeweza kuiona katika kitabu chetu. So now we're going to look them depicted in this play. Kwa sasa tuangalie dhamira ambazo zimejitokeza katika tamthilia yetu. The first theme is all about exploitation. Dhamira ya kwanza ni unyonyaji. People like Gunda and Gikamba are selling labor power in the plantation of few people like Kioi, Ikiua and Wise, and they are paid low wages. Kwanza tunaambiwa watu kama vile Kigunda, Gikamba wenyewe wanatumia nguvu kubwa sana katika kufanya kazi katika miundombinu ambayo imeimarishwa na watu kama kina Kioi, Ikiua pamoja na wazungu wengine, lakini wanalipwa kidogo.
This is through the use of indigenous like Kikuwa and Kioi who act as the middlemen, lenders and churchmen. These exploiters link the multinational companies and the Africans. Na huu unyonyaji huu unafanyika kupitia wazawa. Watu kama kina Kikuwa, Kioi, wenyewe wanakuwa kama ndo middlemen, wanakuwa kama ndo landlord, lakini wanakuwa kama kina churchmen, yani watu ambao wanasimamia makanisa. Wanakuwa kama ndo watu wanaomiliki nyumba. Kwa hiyo hawa wanawanyonya Waafrika wenzao kwa kushirikiana na makampuni ya kigeni ambayo yanakuja kuanzishwa Afrika. And also I told that Kigamba provide his manpower in the factory. He don't even have a time to rest, but he is paid very little wages. Lakini mhusika kama Kigamba tunaambiwa anatumia nguvu kubwa sana kiwandani kufanya kazi. Hapati paka muda wa kupumzika, lakini anapewa ujira mdogo. Huu ni unyonyaji. Also Kigunda works in Kioi's farm, but also he is paid low wages. Lakini pia mhusika Kigunda anafanya kazi katika shamba la Kioi, lakini anapewa ujira kidogo. So these people also use church to exploit people, as they demand Kigunda and Wangechi to have their marriage being blessed, as we see that Christian marriage needs a lot of money. That is why Kigunda takes the loan from the bank to facilitate the ceremony. Lakini watu hawa pia wanatumia kanisa kuwanyonya watu wa tabaka la chini. Mfano mzuri ni Kigunda na Wangechi ambao wanaambiwa ndoa yao inabidi waibarikie kanisani, ambapo kiuhalisia ndoa ya kanisa inatumia fedha nyingi. Ndio maana Kigunda ikabidi achukue mkopo benki ili aweze kurahisisha ndoa yake ifanyike. Also poor people are exploited as they are demanded to contribute something for the building church despite the fact that they are poor. Lakini pia watu tabaka la chini wanaonekana kunyonywa, kwani wanalazimishwa kuchangia kitu chochote kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hali ya kuwa wenyewe ni maskini. So generally we find that in this play churches are used to clear the way for the domination of the neo-colonialism. Kwa maana hiyo sasa katika kitabu hichi tunaona jinsi gani makanisa yanavyotumika kuingiza ukoloni mambo leo. Another theme in this book is land alienation. Dhamira nyingine ambayo tunaweza tukajadili katika kitabu hichi ni land alienation. People like Kigunda and Kikamba are alienated from their fertile land. Katika kitabu hichi tunaona jinsi gani watu kama Kigunda pamoja na Kikamba wanavyoondolewa katika ardhi yao yenye rutuba. The minority like Kioi and Kikuwa own large piece of land. Lakini watu wachache kama Kioi na Kikuwa wenyewe wanamiliki ardhi kubwa kwa kutumia makampuni yale ya kigeni ambayo yanakuja na kununua ardhi kubwa ambayo yenye rutuba. So the land has been taken from the colonial era, and even after independence the land has not yet given back to the owners. Kwa tunaona wakati wa ukoloni walikuwa wakimiliki ardhi yenye rutuba, lakini tunapata uhuru bado ardhi haikupewa kwa watu wengi bali ikabaki kwa watu wachache. And also poor people are marginalized and are given a piece of land to the areas which are not fertile. Lakini pia tunaona watu maskini wanapewa ardhi ambazo hazina rutuba. As we read from Kigunda is having 1.5 acre for the whole family. Kwa mfano tunaambiwa mhusika kama Kigunda anamiliki heka moja lakini ana familia kubwa. So this is land alienation. Also we see in the play that rich people work hard to take even the small land that poor people have. Lakini tunaonyesha jinsi gani matajiri katika kitabu hichi wanafanya kazi kubwa kuchukua hata ile ardhi chache ambayo watu wa tabaka la chini wanayo. The foreigners want to establish a project but they want to get a small piece of land from Kigunda. Lakini pia hata makampuni ya kigeni yanaanzisha miradi mikubwa lakini anataka kupata ile ardhi ndogo ambayo ipo kwa watu wa tabaka la chini. Mfano ardhi ya Kigunda ana heka moja lakini bado matajiri wanaipigia hesabu wanaitaka. Another theme in this book is all about awareness or consciousness. Lakini dhamira nyingine ni kujitambua. People like Gikamba are aware with the existence of exploitation. That is why Gikamba complained that they work for a long duration but they are paid low wages. He said that there are paid amount of that cannot even sustain their essential needs. Lakini pia kuna dhamira kujitambua ambapo tunaona mhusika kama Kigamba anauelewa juu ya masuala ya unyonyaji. Yeye analalamika kwamba wanafanya kazi muda mrefu lakini wanapewa ujira mdogo. Kwa inaonyesha kabisa alikuwa anajitambua. Gathoni also is aware that education is very important. That is why she complaining
to her mother for not having sent to school. Lakini Gathoni pia anajitambua kwa kuelewa umuhimu wa elimu, ndio maana akamlalamikia mama yake kwamba kwa nini hakupelekwa shule. Also, Gathoni is aware that she has the freedom of selecting her partner, so she know her right of making decision. Lakini pia mhusika huyu anajitambua kwa kuelewa kwamba ana haki ya kuchagua mchumba anayemhitaji bila ya kufanyiwa maamuzi. Also, Wangechi is aware on the impact of drunkenness. That is why he tells our kingdom to leave that habit as they know that they won't get rid from the pit of poverty. Mhusika mwingine ambaye anajitambua ni Wangechi, ambaye anaelewa madhara ya ulevi, ndio maana anataka watu katika himaya waachane na ulevi, lakini pia alikuwa akimkataza hata mumewe kujihusisha na masuala ya ulevi. Not only that, but also Kigamba is aware that the danger of relying on promises. That is why he advised Kigunda and Wangechi not to rely on the promise. Promise does not mean delivery. Lakini pia mhusika huyu anajitambua kwa kuwa alikuwa anaelewa hata hatari ya promise. Mara nyingi sana promise au advice haiwezi ikapelekea kitu kuweza kutokea. So another theme to discuss in this book is all about conflict. Lakini dhamira nyingine ambayo tutajadili katika kitabu hichi ni swala zima la migogoro. There is a different conflict that exists in this book, and one is conflict between Gathoni and her parents. Kuna migogoro mingi ambayo imetokea katika kitabu hichi, lakini mgogoro wa kwanza ni ule wa Gathoni na wazazi wake. This is when Gathoni complain about their poor living condition. Tunaona pale ambapo Gathoni analalamika kuhusiana na maisha mabovu ambayo wanaishi. And she is complaining that the uses rugs and the floor at her bed. Also, she complained of not being taken to school. Yeye analalamika kwamba hajapelekwa shule, lakini analalia magunia na analalia sakafu kama kitanda chake. So alikuwa akilalamika kitendo ambacho kapelekea mgogoro kati yake yeye na wazazi wake. Another conflict is Gathoni versus her father. Lakini pia Gathoni alikuwa na mgogoro na babake. This is when Gathoni is back from Mombasa as she tell her parent that she is pregnant. Kigunda become furious as he claimed that Gathoni never listened to his advice. Lakini mgogoro huu kati ya Gathoni pamoja na babake unajitokeza pale ambapo Gathoni anarudi kutoka Mombasa ambako alienda kutembea na John Muhuni, lakini anarudi aliyakuwa na ujauzito na inaonekana kabisa mzazi wake hakubaliani na lile swala la yeye kupata ujauzito, na alimwambia kwamba tulikuonya lakini hukisikia. And also there is a conflict between Gathoni versus John Muhuni. Lakini kuna mgogoro kati ya Gathoni na John Muhuni. This is when John cheats Gathoni to conceive that so that he can marry her, claiming that he is afraid of marrying a barren woman. Gathoni accepts that, but after being pregnant and he tries to tell John, he refuses, chases Gathoni away and accompanied with insult as he called her prostitute. Lakini mgogoro mwingine ni kati ya Gathoni na John Muhuni, na mgogoro huu umejitokeza pale ambapo Gathoni anapata ujauzito, na ujauzito huu umesababishwa na John ambaye alitaka kwanza Gathoni aweze kupata ujauzito ili aamini kwamba anaoa mwanamke ambaye hana tatizo. Lakini baada ya Gathoni kupata ujauzito, inaonekana John Muhuni kumkataa na kumfukuza kwa matusi makubwa na kumwambia hawezi kuoa mwanamke malaya. Kwa kitendo hichi kilifanya kutokea kwa conflict. Lakini conflict nyingine ni conflict between traditionalists versus Christians. Lakini pia kuna mgogoro kati ya watu wanaoamini katika utamaduni na Wakristo. At the beginning we see Kigunda, Wangechi and Kigamba and Njoki are against Christianity. As Christianity is connected to the wise, and they believe that if they accept Christianity is like to accept neo-colonialism. Kwani mwanzoni kabisa wa kitabu wakati tunasimulia tuliona jinsi gani walivyokuwa wakikataa kuamini katika Ukristo, kwani Ukristo ulikuwa una mahusiano makubwa sana na wazungu. Kwa waliamini ukubali Ukristo watakuwa wanakubali ukoloni mambo leo. That is why Kigunda chases a group of singers away from his home. He said that he does not see the necessity of contributing for the Harambee to build the church while it is used only once a week. Kwa yeye aliona kulikuwa hakuna umuhimu wa kukusanya harambee kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, kwani kanisa linatumika tu mara moja kwa wiki.
And also we are told that there is a conflict between Kioi's families and Kigunda's family. Lakini pia kuna mgogoro kati ya familia ya Kioi pamoja na familia ya Kigunda. The first conflict is when Kioi and Ndugire families went to Kigunda to preach him word of God. Mgogoro huu ulianza mapema pale ambapo familia ya Kioi ilienda nyumbani kwa Kigunda kwa lengo la kuhubiri neno la Mungu na kumconvince waweze kuingia katika Ukristo. In this case Kigunda seemed to have no interest, hence he chased them away. Kwa kuwa Kigunda alikuwa hana interest, aliwafukuza. Lakini mgogoro huu ukaja kujirudia tena mara ya pili ambapo tunaambiwa when John Muhuni impregnant Gathoni, hence Kigunda and his wife decided to go to Kio's place. Pale ambapo John Muhuni anamtia ujauzito Gathoni na wao wanaenda nyumbani kwa Kigunda, lakini Kigunda alikataa kwa kusema mtoto wao yeye ni Mkristo safi, hawezi akamtia ujauzito binti yao. Inapelekea Kigunda kutoa panga kutaka kumpiga nalo au kumtishia Kioi ili aweze kuaccept idea. Lakini pia kuna intrapersonal conflict, kuna migogoro ambayo imetokea ndani ya nafsi ya mtu. Kwa mfano, Gathoni alikuwa na interpersonal conflict na ili sababishwa na poor living condition. Lakini pia mgogoro mwingine ambao wa nafsi umejitokeza ni kati ya Wangeshi naye alikuwa na mgogoro wa nafsi lakini ulikuwa unasababishwa na mtoto wake kukataliwa after her daughter being jilted, baada ya mtoto wake kukataliwa na John Muhuni baada ya kutiwa ujauzito. Lakini pia Kigunda alikuwa na mgogoro wa nafsi, unhappy with low wages which make them live poor living condition, ilikuwa inasababishwa na ujira mdogo ambao alikuwa akipewa, ilikuwa inampelekea aweze kuishi maisha magumu. Another theme to discuss in this book is all about classes, lakini dhamira nyingine ni matabaka au tunaita social stratification. There is a class of poor represented by Kigunda and Gikamba versus that class of rich people represented by Kioi and Ikiua. Kuna tabaka la watu maskini lakini pia kuna tabaka la watu matajiri. Lakini tabaka la watu maskini tunaona kuna mhusika kama Kigunda na Gikamba, lakini wale matajiri tunaona kama Kioi pamoja na Ikiua ambao wao wanawanyonya watu walioko katika tabaka la chini. Another theme is all about new colonialism. Dhamira nyingine ni ukoloni mamboleo. Not only German, Japanese or American who buy large area of Kenyan land for erecting their factories and dominating major means of production, but also we see black imperialists enriching themselves under the umbrella of neo-colonialism. For instance, Kioi, who planned to create tourist hotel in Mombasa, but he does not want to be recognized, hence he used the name of his son. Lakini kumbe katika kitabu hicho tunaambiwa sio pekee nchi kama Ujerumani, Japani na Marekani ambao wananunua ardhi kubwa sana pale katika nchi ya Kenya kwa ajili ya kujenga viwanda vikubwa na kudominate kila kitu, lakini pia tunaambiwa kuna black imperialist, kuna mabepari ambao ni weusi wanalenga kujinufaisha wenyewe chini ya mwamvuli wa ukoloni mambo leo. Mfano mzuri ni Kioi ambaye anataka kujenga hoteli kubwa kwa ajili ya watalii pale Mombasa. Lakini sasa hataki kutumia jina lake, anataka atumie jina la mtoto wake wa kiume. Another theme to discuss in this book is all about illusion. Gathoni has the illusion that once he get husband, she will have a better life, but until the end we find that nothing has come as she expect. Illusion ni kama ndoto. Tunaona Gathoni ana ndoto kwamba pale ambapo atapata mume ataishi maisha mazuri, lakini cha ajabu mume akapata, lakini hayo maisha mazuri hakuweza kuyapata. So this is illusion. Another theme which is be the last is all about education. Dhamira nyingine ambayo tulijadili hapa ni swala zima la elimu. In the play we see that girls are not given a chance to education. Katika kitabu hicho tunaona jinsi gani wanawake hawapewi nafasi ya kupata elimu. They are left at home, do domestic activities and to work in farms. Wenyewe wanabaki kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani na wengine za mashambani. Mfano Gathoni tunaoneshwa jinsi gani anavyofanya kazi za nyumbani, domestic activities. Girls are not taken to school because of the culture influence and the poverty of the family. Hii inasababishwa na imani za kitamaduni pamoja na umaskini, ndio maana wanawake hawapelekwi shuleni. In the play we see that girls are not given equal chance as the boys in education. Kwa wanawake katika kitabu hicho hawapewi haki sawa na wanaume, hususan katika elimu. Women are considered as poor people who are not important in the society. This is gender imbalance in the society. Kwa kuwa wanawake walikuwa hawapewi haki sawa na wanaume, kwa hiyo tukasema
hii ni gender imbalance, yani hakuna usawa wa kijinsia. In the play we see that education is so important as the majority who are illiterate fail to opt for the best way of solving problem in different life perspective. Example is Kigunda. Lakini katika tamthilia hii tunaonyeshwa jinsi gani elimu ilivyokuwa ni muhimu, kwani watu ambao hawajielimika wanashindwa kujua hata njia ya kusolve matatizo yao. Mfano mzuri ni Kigunda ambaye yeye hafahamu hata ni njia ipi ambayo anaweza akaitumia kuweza kusolve matatizo yao. So dear listener, in our second discussion we are going to look the form of this book. So don't forget to like, to comment, to subscribe and to share this video, which is come from teacher Hassan Lemunje, UGA wa Elimu TV. Lakini pia unaweza kunipigia simu kupitia 06 225 48 220. So katika discussion yetu ya pili tutamalizia fani ya kitabu chetu. Asante sana kwa kunisikiliza.